Sherlock Holmes the Awakened, Chapter 3. So. Salutations, madam. I am Dr. John Watson. I was wondering if you've got word of my visit. Yeah, Dr. Watson. We received your letter on the matter. Would it be to see Professor Gygax? At their earliest convenience, yes. I shall try not to take up too much of their valuable time. Wait here, bitte. Mr. and Mrs. Bronson, your girl has made remarkable progress. See? Take a look for yourself. My apologies for keeping you waiting, Dr. Watson. Surely you understand how medical work can make one lose track of time. Do not be sorry, Professor. I too know the importance of closely attending to patients. The work hardly stops here, yet the satisfaction of perfecting the mind compels us to persevere. I take it you welcome many a soul into your establishment? Admissions, yes. Visitors, though? I am curious as to what brought you to the Schwarzes Edelweiss. Word of mouth. An article I read back in London spoke highly of your institution. But rather than taking its word for it, I thought I would see things for myself. My asylum's reputation precedes it, then. Everyone, your attention, please. Guten Day. Yes, hi. Hello. The name's Amos Colby, Northwood Detective Agency, Boston. I got questions that need answers. Who's in charge here? What seems to be the matter, Dr. Watson? You can tell me. By Jove, it cannot be him. That man, well, the real Amos Colby lies 6 feet under in London. No. In my line of work, it can't wait. The longer it takes If me you to wish get to the recuperate, truth, the Dr. more Watson, lives you are may placed avail in yourself harm's of the way. guest room. But I have so much more to discuss. Nurse, if you'd be so kind as to escort Dr. Watson to the guest room. Herr Colby, from Northwood Agency. How unexpected. I am Professor Gygax. I would be happy to answer your questions in the examination room. Look, Professor, unless you got any clues as to the whereabouts of... There is no need to be alarmed. No one gets neglected in Now, let's not resort to brute force. Do not worry, Herr Colby. My methods are rather more delicate. Search him thoroughly. Then take him to the holding chamber. I need to decide precisely what to do with our guest. So. Ja,
vergessen umzustellen. The unmistakable scent of alcoholism. Did you walk through their doors as I did, or did they collect you off the streets? A truncheon, not the typical tool for a nurse. You there! I command you to free me at once. I'm not sure that's a great idea at the moment. How dare you deny me? I must have my revenge against the lickspittles upstairs. Fortunately for you, I'm here to stop the very same people. You are? Indeed. But first, I must discover all I can about this institution. Tell me, have you witnessed the arrival of any foreign patients? Tell me? The gall, the impertinence to bark such orders. Please, we don't have time for this. Do you know with whom you speak? I am the great Napoleon. Napoleon Bonaparte? The one and only. Once I am free and have... Right. Untersuchungsraum. Durchgangszelle. Any chemist would envy the quality of this equipment. The final product, ready to cure madness, or to push one deeper into its grasp. Raw materials used to formulate medicine. With this equipment, they can create any type of medication. Very sturdy. I might borrow it.
sounds sinister, even for a place like this. I wonder if there are more frogs in the pond. What was that? Is someone there? I'm sure I heard something. I command you to let me out. Ja, ein Scheißdreck machst du. My heart is pierced by Cupid. I disdain all glittering gold. There is nothing can console me but my jolly sailor bold. Eins, drei, zwei, drei, vier. A certificate of appreciation from the municipal councillor to Professor Becker for contributions to the development of medicine in Interlaken. Werkzeug. A simple toolbox, yet capable of repairing anything. Foto. This photo was damaged, seemingly by oil. I can make out the names listed here. Cooking grease. Is this the kitchen dumbwaiter? Rezepte. Looks like it's still operational. Okay. Speech and the Cerebellum by S.A. Becker. Eine Box. Tubes of varying diameters. Interesting. Rohre. R.G. Hill, Dr. Connolly. It appears that all the John Sallow, the tulpa phenomenon. I'm somewhat of an expert already.
5, der Frosch. Wie viel haben wir denn jetzt? 5. 4. 5, 4. Achievement, baby. My comrades in Paris shall hear about this. There's the guest room. I wonder if Watson was able to speak to Gygax.
Okay, wir haben die Map updated. Darn. No way I can get past him without being noticed. I'd rather not sit in this chair ever again. Ja, ich auch nicht, du. Schwarzer Edelweiß. This Das haben wir schon mal sedative worked gesehen. faster than I Das können wir mitnehmen. Gehen wir zurück in den Storage-Raum. This should suffice. Locked. I suppose the reception will be guarded anyway. Who's there? Show yourself. Haha, du Sack. Man kann nicht Mauritius Cell aufmachen? Don't you look down on me. Open the door. Ah, den lassen wir. Ah ne, warte mal, wir haben den da hinten weggerotzt. Dann gehen wir jetzt wieder zurück. This should be enough to avoid unwanted attention, at least from a distance.
manufactured and packaged here. This is the same narcotic substance that we found in London. Okay. Dann gehen wir jetzt in Block B. Go away, or I will tear your lips from your skull with my fingernails! Miss, I'll gouge your eyes out and cut off your hands, just like you did to Heidi. I am quite certain you would, but I'm afraid you have me mistaken for someone else. So, I take it your name is Gerda? Who is Heidi? You talk strange. You're going to Hell's Door, aren't you? To where those other funny talkers finally shut up? Hell's Door? To what do you refer? Only Heidi had answers. Go away, pig! I merely... I said go, or you will spend your last moments on Earth screaming. This door won't stop me. Heidi. Gerdas Ausführungen. They took you away, and I'll never forgive them. So you're Heidi. Good lord, how unsettling. The damage seems intentional. Sieht aber creepy aus, ne? The garments of several dozen people at least. Fabric burnt in the furnace. A jalabia, a traditional garment from northern Africa.
Entschuldigung. Muss ich gerade mal fertig machen, Moment. Moin, Ringe. Geht gleich weiter, ich muss gerade hier was schreiben. Okay. Die Puppe. Jetzt müssen wir bestimmt mit der Puppe zurück zu der Gerda. Wäscherei. I will make them pay for what they did to Heidi. I believe I have found your friend. Heidi! Heidi! Oh, Hallo, poor girl. Heidi. What did they do to you? Shh. It's all right now. Everything will be all right. Please, Gerda, now I have found Heidi, I need some help from you in return. Shh, Heidi. We should thank the man, don't you think? Tell me all you know about those funny-talking people. We'd hear their screams. The guards would take them down the corridor behind you and they'd disappear. And the screams would stop. Professor Gygax seems to rule this facility with an iron fist. Do you know anything about her? She's sick. She did nasty things to us. Separated me and Heidi just for fun. Before she got here, this place was all right. Have you ever met Professor Becker? I remember him. He was in charge here before that witch Gygax. Die But I Hexe hadn't heard his voice for a Gygax. long time. Okay. Too bad. He was nice. How did you end up in Block B?
The nurses say I'm prone to violent outbursts, but they're wrong. I just do what Heidi tells me. Okay, Heidi ist updated. Dann können wir den ja entfernen. Hier kommt der Bengel mit dem Schwengel. So, moin Loris. So this is how they kept the prisoners docile and harmless. In dem Edelweiß. Auf Georgisch geschrieben. Geheimnisse des Instituts. Da ist noch eins. Etwas ragt heraus. Ein Kreuz. An orthodox reliquary commonly found in Orthodoxes Eastern Europe, Kreuz. Moin now in a Draxno. cell halfway up the Alps. Da ist nichts mehr. Blut von oben aufgeschlagen. Gut. Verfärbungen. Blutverfärbungen. These are the same crates we found in London. I should take a closer look. Okay. A bottle this sturdy doesn't break by accident. Nee, nicht einfach so. Und hier, Emmy. Substantial blood loss. One poor soul found another way out. Kratzer, abgebrochene Fingernägel.
Na, das ist doch schon mal was. Da fehlt eins. The doors can be opened for deliveries. This stretcher was disinfected frequently. Das haben wir untersucht. Blut aufgeschlagen. Da müssen wir... Okay, das erste ist jetzt... Aber beim Szenario 2 fehlt noch Kram. Da. Wahrscheinlich beide Kisten untersuchen, ne? Dirt and sweat. They were locked in here for days, judging by the smell. Mann, das war was gestern Abend, ne? Bis 10 Uhr da dran gehangen wegen dem Mother Trucking Troll, ey. Der hat mich echt eiskalt erwischt. Ich wollte ja eigentlich Schluss machen. Vor allen Dingen hast du mir jetzt so viel Arbeit aufgehalst, weil ich will ja die Kisten alle neu machen. Ich habe das leider zu spät geraffelt. Ich muss die alle neu machen. Das heißt, das gibt jetzt gleich nachher massig Arbeit. Die ganzen Dinger leer machen. Beiseite räumen. Neue Kisten hinstellen. Dann wieder alles auseinanderklappbüstern, reinfüllen. Alter, da graut's mir jetzt schon vor. Das ist so viel Kram. Ich habe das draußen gemerkt bei den Eisen-Dingskisten. Eigentlich hätten wir warten sollen, bis die neuen Kisten stehen. Egal jetzt, was wir haben, haben wir. Eins fehlt. Boah, mich hat es dann echt aufgeregt mit dem Scheiß-Troll. Ich kann halt nicht alles auf einmal machen. Ich kann nicht auf Knopfdruck Gräben bauen, wie der anderes gefordert hat und dies machen und das machen. Schlussendlich ist es ja mein Spiel. Und wenn ich erst das Haus baue, dann baue ich erst das Haus und nicht erst die Gräben und mache mir dann Gedanken, wie eventuell das Haus sein könnte. Das war halt der erste Troll und der kam halt überraschend. Dass ich mich da ein bisschen... Dass dann der Puls hochgeht, ist ja wohl aus der Spielsituation auch irgendwo klar. Also... Da war was. Da. This is the same design as the one from London. This trip was prolonged. Man kann halt nicht alles auf einmal machen. Das geht halt nicht. Okay, das war Szene 1. Ja klar, ich fand's auch Spaß. Ich bin ja gut rausgekommen aus der Situation. Das war jetzt also wirklich nicht so wild. Szene 2. Walheim durch, nee. Das spielt man nicht ratzfatz durch. Das dauert, Emmy. Aber wenn ich so Games wie das hier, was ich gekriegt habe, da mache ich natürlich auch Content für. Deswegen teile ich das auf. Ich spiele immer 1, 2 Fälle jetzt von... Davon abgesehen gibt es ja noch keine Achievements. Nee, glaube ich nicht, dass man das durchspielen kann. Oder?
Es ist ja noch gar nicht fertig. Ist ja noch Alpha, Emmy. The carriages were back through these doors. Ich bin da tatsächlich die ganze Zeit nur am Bauen erstmal. Ich will das Haus schön fertig haben. Da gehen dann noch ein paar Tage drauf, bis ich das so habe, wie ich das haben möchte. Was ich gestern kacke fand, ich mache mir die ganze Arbeit mit dem Kamin und jetzt ist das Haus so hoch, dass es gar nicht oben rausgeht. Oh. So eine Scheiße, oder? Time to find Hell's Door. So. Nee, das dauert, Emmy. Och nö, wieso? Das ist ja ein auf lange Spielzeit ausgelegtes Spiel, das Valheim. Das dauert definitiv. Das dauert. Irgendwo muss was mit dem... mit dem Edelweiß sein. Dritter Frosch. Fünfter Frosch. Schwarzes Edelweiß, bestimmt der da. Kratzer. Scratches. Something has been moved. Oh, das war sehr gut. Was ist das? Runde riecht nach Maschinenöl. Seems to be a locking mechanism. Aha. The whole thing must be a door. Aber so hat man wenigstens auch dann immer was zu tun bei Valheim. Durch meine Bauerei bin ich da wirklich voll und ganz beschäftigt, bevor ich da irgendwie weiterspiele. Das dauert dann noch ein bisschen. Irgendwo muss ich eine Geheimtür. Okay, also müssen wir zurück zur Gerda. Okay, wo war die Gerda? Alter, das ist ein Labyrinth. Wir sind da reingekommen, dann so. Da ist die Wäscherei, jetzt hier raus und schräg gegenüber müsste sein. Da. I will make them pay for what they did to Heidi. Wie öffnet man die Höllenpforte? Also ich finde, das hier ist tatsächlich wesentlich verworrener von den
Heidi crying. Look vom at her. Aufdecken, von dem Lösen der Rätsel wie Suffering. das vorherige. I can't Das ist even schon hear echt my thoughts over her knackiger. Macht aber screams. echt voll Spaß. Poor Heidi. We will fix you. I promise. We will fix you. Leave it with me, Gerda. Okay. Ermittlungsort gefunden. Dann gehen wir jetzt auf den Hinweis von der Heidi. Zwei Knöpfe, Faden und Klebstoff und Nägel benötigt. Okay, dann gehen wir wieder zurück in Block A, Storage Room. Müssen wir hier zurück? Warte mal, vielleicht geht es über die Karte. Oh, das ist ja ein Driss, oder? Ich kann nicht reisen. Für was habe ich denn eine Schnellreisekarte, wenn ich nicht reisen kann? Alter. Block B. Oh, das war sogar richtig die Richtung. Block B. Block B. Hier ist der Napoleon, da sind wir richtig dahinter. Und das müsste der Storage Room sein. Jawohl. Bauklebstoff. Rostige Nägel. Bauklebstoff. Painting in a mental institution. Vogel would be delighted. Ne, das haben wir alles gefunden. Ah, guck mal, jetzt steht's da. Hier haben wir das jetzt beides. Ah ja, tatsächlich. Ich habe Klebstoff gefunden, ich habe Nägel gefunden. Dann sind wir hier wohl fertig, ne? Okay, gehen wir raus. Und wo war die Wäscherei? Wo war die Wäscherei? Die Wäscherei war... Die Wäscherei war im Block B. Nee. Oder? Ah, nee. Das war unten durch, wo der Typ bewacht hat. Und zwar war das hier rein, darüber. Ne, hier bin ich falsch. Da war ich noch nicht.
Warte. Aber so bin ich reingekommen. Dann sind wir links gelaufen, den Gang rechts hinter. Nochmal rechts. Da ist die Gerda. So, entweder war jetzt hier irgendwo die Wäscherei. Ne, den Gang rechts hinter und dann müsste es auf der rechten Seite sein. Ja. Da, Konzentrationspunkte. Langer Faden brauchen wir. Und lose Knöpfe brauchen wir. Perfekt. Das heißt, jetzt gehen wir zur Heidi, sag ich schon, zur Gerda. Die Gerda war hier raus. Alter, ist das verwirrend. Die Wäscherei sind wir von da hinten gekommen. Die Gerda müsste jetzt gegenüber da. Will this help fix your friend? Give it to me. Give it to me, baby. How is she feeling? Everything will be all right, Heidi. Everything. Goethe, I have a couple of questions. Yes, I... Dirty little mouth, Gerda. You What said the enough fuck? already. She won't speak no more. Now it's only Heidi. You helped me, and I didn't cut out your eyes. So we're even. Now go! Wir konfrontieren sie. Heidi, there are things I need some clarity on. Ask if you dare, but if I get bored, there Hast du auch so eine Puppe, Emmy? Okay. I found Hell's Door, but it's locked. Is there a way to get in? Hell's Door? Never heard of it. Gerdas That's Ausführung? not true. You, Gerda, told me that Hell's Door makes people Zum silent Glück forever. nicht. And you believe that snotty little girl? I'll personally ensure that she never dares to speak again. What the fuck? Professor Gygax hurt you repeatedly, scarred your body and mind. You are not protecting Hell's Door. Kannst ja You später, are Loris, simply hast du afraid gesagt. of 11 oder was in consequences dem were Dreh, to ne? enter. I could tap your teeth out with a hammer. Mal gucken, wie schnell ich hier durchkomme. You could, but then you would live the rest of your life in fear of Professor Gygax. Dann fange ich vielleicht schon I mal can make that an feeling mit go away. Aufräumarbeiten, du. How? I can stop her. But the key, Heidi, the key to Hell's Door is critical to stopping Professor Gygax. And I think Nee, you know aufgeräumt where habe ich it ja is. schon. Aber innen drin, das gibt massig Arbeit. Die ganzen Kisten, But you said... das weiß ich echt noch nicht, wie ich das mache. The professor... She has a special key. Keeps it close and only brings it down when you people go through. Behind those closed doors, those people start to sing. Oh, they sing in so much pain. Gygax. Vielleicht setze ich immer temporär zwei große neue Kisten in den Hintergrund I must leave. Leave? und räume dann alles rüber, weil wenn ich die Kiste wegmache und der Kram plumpst auf den Boden, Now you will be sehe with ich us nicht, wie ich die forever. anderen neuen Kisten setzen soll. Das wird echt zu viel durcheinander. Mal gucken, sehe ich gleich. Eine Brünüle. Heidi über Höllenpforte.
Aufzug. Und jetzt das von der Heidi. Watson um Hilfe bitten. Watson könnte ihn suchen und dann nach unten schicken. Ich muss gerade mal auf Toilette. Kleinen Moment bitte. Toilette und Käffchen holen.
schön kacki gemacht. Weg. So. Watson könnte ihn suchen und nach unten schicken. Wie kann ich Watson um Hilfe bitten? Blockiert der Weg nach oben? Und der Rachsüchtige. Ein Ablenkungsmanöver mit Hilfe eines Patienten. Bonaparte. Okay, also gehen wir wieder da runter zu der Zelle, wo der Nappi drin war. Mal schön im Kreis gelatscht. Ja. So, raus. Zwei, drei, 1, 3, 2, 4. 2, 3, 1, 3, 2, 4. 2, 3, 1, 3, 2, 4. Achievement, baby. Kannst nicht mehr zurückkehren. Wir müssten aber eigentlich alles erledigt haben. Wir haben die Türen aufgemacht, wir haben die Beweise geholt. Wir haben das Missing Achievement in der anderen Zelle geholt. Dann gib ihm. At last, you came to your senses. My humble apologies, Emperor. Spare me your groveling, Englishman. Of course, you are right as ever, for you see, time is of the essence. The Royalists have risen again, and your darling Josephine needs you. Paris needs you. Mon amour. But the guards upstairs in reception stand in your way. Ha! They will pose no problem for the likes of me. Merci, Englishman. When I return to Les Tuileries, I shall make you a general. Oh, you are too kind, Emperor. Now go. Your freedom awaits. I am coming, Josephine. Josephine, le voilà. Catch him! Jawohl, Nappi. Der Nappi. Psst. Watson. Psst, Over Watson here. Holmes, what are you doing here, and where did you get that outfit? It is unimportant. I require your assistance. Oh, that is rich, because clearly it was unimportant to tell me what you were planning beforehand. Amos Colby? Your naivety was essential to sell the disguise. Actually, it wasn't. You should have trusted me. Watson, we can discuss this later. Time is of the utmost importance. The kidnapped people may still be here. This is what I know so far.
What? You really found all this on your own? Focus, Watson. I need you to find a key. It will be most unique. All the details are in my notes. Logic dictates that Gygax will keep it near her. Once acquired, you must get it to me. Perhaps the kitchen dumbwaiter could be of use. Holmes, I can't do this. I'm no spy. Yes, you can, Watson. You are unfailingly dependable. Dr. Watson, visitors are not permitted back here. I'm terribly sorry, Mr. Kuntz. After the war, my nerves, I fled all that commotion. It is nothing. A patient attempted to escape. He will not get far. Now, if you would like to follow me. Blood in the water. Someone must have washed their hands here. Wasser mit Blut, ja. Jesus war hier. Got ourselves into Holmes. Jesus, na du. Eine Pistole. Perhaps I should take this. For all I hope it won't be needed. Klar, Mann, nimm die Knarre mit. Did a child make these? The only reason to hang something this harrowing here would be to create another patient. Nee, wir sind Watson. Wir können uns nicht als Sherlock umziehen. Hallo? Verwaltung. Da ist die Rezeption. Photograph seems recent. Foto. A commemorative photo album. Been a while since I've been. Ja. Ich erinnere mich noch, als ob es gestern gewesen wäre, du. Good Lord, that's a lot of records. Donnerwetter. Ei verbibscht, würde der Leo sagen, ne? Irgendwas fehlt noch. Irgendwas fehlt noch. Professor Gygax, Protokoll und Foto.
Das war die Gästezimmer, ne? Patientenzimmer, okay. Büro des Direktors, da gehen wir doch gleich mal rein. Ah, Dr. Watson. Just the man I wanted to see. Professor, I'm surprised you're not trying to catch that escapee. Please, my time is far too valuable. I hope Nurse Kuntz has been taking good care of you. He has certainly kept me out of trouble. Professor, it is time for your appointment with your next patient, Mr. Wolf. Herr Wolf can wait until tomorrow. I wish to speak with Dr. Watson. As you wish. You still see patients yourself, even as the director of this entire facility? Only the important ones. And yet I rarely get to pick the brain of a man like yourself. I think it is time we got to know each other, no? I'm afraid there's not much to know. I'm just an average chap living a rather prosaic life these days. Dr. Watson, those of us who pursue knowledge are anything but average. Now, who are you? I think once a soldier, always a soldier. For all I wish to help others, part of me changed when I was abroad. Broke, perhaps. So when I read about the Black Edelweiss and your work on the healing of minds, I simply had to learn more. I suppose my Edelweiss was always destined to attract other curious minds. But before we continue, I want you to understand one thing. A broken mind can never be truly healed. Ah, I see. So, what exactly do you do here? It is simple. If you cannot fix a person's nature, you must force them to forget it. Surely there are other methods of treatment. How naive. You remind me of a man I once knew. Die sieht ja sehr sympathisch aus. Von der würde ich mich auch gerne mal untersuchen lassen. A colleague? The former director here. One day he realized that Edelweiss had outgrown him. Was sie wieder die Deutschen verarschen von dem Stimmlage her. Furchtbar. Already, Doctor? How rude of me. I was absorbing your wise words, Professor, and must have got distracted. Was my conversation boring you? No, not at all. I merely... No, I understand full well. You're not seeking conversation. What do you mean? It is obvious. Your mind craves truth, but not in this form. You must witness a practical demonstration if you are to learn. I'm certainly intrigued. Would that be possible? Of course. I propose a journey between the jury of the human brain. You will not leave without being truly enlightened. Kuntz, take Dr. Watson back to the courtyard. Then tell the nurses to prepare the operation room and the girl with the doll. Yes, Professor. Our preparations will take a little time. I will come for you soon, Doctor. Okay. Wir haben 2 Hinweise aktualisiert. Zum einen Professor Gykaks Ausführungen und wichtiger Patient. Jawohl, Herr General. Everything is to your liking, Dr. Watson. Okay, Patientenzimmer Nummer 2. You are Mr. Wolf, am I right? Mm. Oh, hello. Who might you be? My name is Dr. John Watson. I wanted to talk with you, if you didn't mind. Ah, Doctor. I don't suppose you could help. I seem to have forgotten where I am. We're in the Black Edelweiss, Mr. Wolf.
It's an asylum in Switzerland, and you're one of its most important patients. But why am I here? That's what I was about to ask you. I can't remember. Sorry, I can't remember anything. It's all right. You don't need to push. Try to relax. Let the thoughts come and go. Now, what comes to mind? Mr. Wolf? Oh, hello. Who might you be? We just went over this. I'm sorry, but I don't think we've met. We were just discussing this facility, the Black Edelweiss Asylum, and why you are here. That name does sound familiar. Holmes, the things I do for you. Excuse me, who are you? And who's this Holmes fellow? I am Dr. Watson, and Holmes is, well, you could call him my imaginary friend. That's just a little joke, don't mind me. Kleine Scherzkeks. I'm sure I can take a look. Eure Gesichtshälfte ist gelähmt. Zwei tiefe Narben. Gichtgrippe. Aufgrund von Behandlung. Dear Lord, what did Gygax do to you? Excuse me, who are you? Oh, never mind. Charakterporträt Wolf. Okay, das heißt, wir können jetzt mal so ein Mindgame spielen. Und zwar... Was erachtet Professor Gyx an Wolf so wichtig? Die Not. Die Ausführung. Irgendwas muss mit dem Wolf stehen. Da. Es ist Professor Becker, der ehemalige Leiter. Wie kann man Gyx aus dem Büro locken? Die Mitteilung. Professor Gyx Ausführung.
Und jetzt ist mit dem Wolf. Gykax. Warte mal, der sehr wichtige Patient irgendwo. Jawohl. Indem man sie mit Hilfe von Professor Becker weglockt. Use Becker. Den pinnen wir an. Okay. Hello again. You won't remember me, but we've met before. I am Dr. John Watson, and you are Professor Becker. You were the previous director of this facility, the Black Edelweiss. Professor, really? Actually, that name does sound familiar. Wait. Let me write it down. I try to recall memories through writing, but they always feel just out of reach. As a matter of fact, I have more for you to jot down. Oh, yes. Yes, please, anything. Professor Gygax did this to you. She made you forget everything, even who you are. But we will play a trick on her. We will write a letter so that she learns her lesson. Put down what I dictate. Professor Gygax ist grausam. Dear Professor Gygax, your vile work has ruined countless lives through needless suffering. Your methods serve nothing but to show your own sick emotional state. You will be brought to justice, and the world will know your cruelty. And by the time you make it to my cell, the police will already know the truth of how you came to be director of this asylum. Signed, Professor Becker. There. It's done. Now, hold on a minute. Who are you? My name is John Watson. I'm a doctor from London, a veteran of Afghanistan, and I wish to be a writer, though deep down I fear I lack the talent. And presently I'm risking my life to help my brilliant detective flatmate in the pursuit of a cult of kidnappers, even as I fear it may destroy him. I'm tired and hungry, and I have not had a good bath in weeks, and yet despite it all, I feel alive. Any more questions? Good heavens, sir. You're as mad as they come. Das ist doch gerade der. Hallo, was soll denn das jetzt? Ein wichtiger Patient. Und wir haben... ein von Professor Becker verfasster Brief. Den pinnen wir jetzt an. Excuse me, who are you? I don't know why I keep doing this, expecting something different. Okay. Jetzt gehen wir zurück in das Büro vom Direktor. One of the patients... Unbelievable. Kunz, with me.
Messer? Ein Brieföffner? Close, but I don't think this... this is too... Drei von 6, wow. Da war es doch eben kurz gelb, oder? Da. An Edelweiss relief about 2 inches in diameter. This must be what Holmes was after. Muss aber noch was sein. Und zwar Two Notes. Okay, das haben wir genommen. Und der zweite ist unten im Keller. Wir haben den Spezialschlüssel, wir haben den Brief von der Bank. Und wir haben das Tagebuch. Jawohl. Endlich wieder mein Freund Sherlock. Eine geheime Geheimtür. It's sealed tight. I can't exit the same way. Moin, Wolf. So, hier müsste der zweite, glaube ich, liegen, oder? Abgebrochener Zahn. Tooth of an adult male, likely lost in a beating. Only a couple of days old. Yep. Macht doch Späßchen. Da.
Fußfesseln. Kette aus Stahl abgenutzt. The inside of the cuff is worn. It's been used often. A wax cylinder. Ein Phonographenwalze. Darauf wurde etwas aufgezeichnet. The writing is mostly gone. Phonetic symbols, perhaps. Irgendwo muss noch was sein. Oder? Wir haben den Zahn, den Wachszylinder, da, Phonographenwalze, okay. Ich glaube tatsächlich, hier ist nichts mehr drin. So, von da sind wir gekommen. Oh, the spell. Brunnen. Ein Brunnen. Ach du Scheiße. Körperteile. Menschenfresser. Schwarze Rituale. Ich sag's dir. Blut. Judging by the remnants of blood and flesh, these instruments were used for dismemberment. Utterly inhuman. Ist ja abartig, du. Blick in den Brunnen hinab, jawohl. Achievement, baby. Schön. Looks as if it's been recently used. Okay. Von da sind wir gekommen. Achievement, baby. Jetzt müssten wir hier alles fertig haben.
Geht's hier weiter, ne? Hier ist nichts mehr, oder? Ne. Also gehen wir jetzt hier weiter. Ich glaube gleich das Kapitel zu Ende. Da ist ein... Dynamo machine. Provides electrical stimulation for the person in the chair. Okay. Full grain leather straps. Da gibt es kein Entrinnen. Ein Vogel. Ach du, ich glaube, das ist ein Vogel. Die armen Vögelchen, du. Ach, guck mal. Get out of my head! Your mind festers, devoid of soul. Find reverence for the one that trembled. Oh mein Gott. Danke, Wolf. On my way to 2 million sozusagen. Please! No more! Stop it! Watson! John! Somebody! Wretched mortal, do not fear what is to come. Let him rupture our world anew. Awaken! Gott, ist der groß. World behold! Was? Hä? The light of the abyss is the light from the abyss. Get out of Ach, my jetzt sind head. wir wieder ins... Ja, jetzt ist das Kapitel definitiv gleich zu Ende. Ach, guck mal da. A hydraulic elevator? How ingenious. Watson? Holmes, What are you still doing here? still? I was trying to find more information. Did you think I was just going to sit in my room twiddling my thumbs? I only asked you to find the key. I had everything else under control. Says the man who looks like he saw a ghost. I'm fine, Watson. You're hardly fine. You reek of congealed blood and chemicals. What did you see down there? Never mind me. Where's Gygax? I'm afraid she's over there. I found her like that when I entered. Oh, what the fuck? What? She was our biggest lead. Mensch, Watson, kannst du die Alte doch nicht einfach umklatschen? What do we do now, Holmes? Hush. Let me think. Na, das ist mir eine, hä? Ah, halt. Heidi Heido da war da. Heidi, how did it end up here? Emmy, ihr Püppchen, guck mal. Die hat da irgendwas am Auge, glaube ich, ne? Instant death. No traces of blood on her clothes. Must have got on her white overcoat. The patients here wear the same robes. We'd better inform the local police about this. You're right, Watson. But first, we need to determine where our case goes next. Telegramm aus New Orleans. Ich habe schon so eine Ahnung, wo das hingehen könnte. Wohin führt die Spur als nächstes?
Telegramm. Und das vielleicht? Jawohl. Nach New Orleans. We've got what we needed, Watson. Ja, This wir haben, was conspiracy wir reaches brauchen, du. further than we thought. I don't suppose you've ever been to New Orleans? You are joking. I seldom do. Let's Watch go. your step, There's no mother time to waste. trucker. Schön, 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 There's schön. nothing in this world that cannot be explained with logic and reason. Nothing in this world. Holmes? Hmm? You seem troubled. I'm not troubled, Watson. I am preoccupied. That place was awful. Schönes Kapitel. It would be natural to experience some feelings of shame or fear. Reduced to gibbering imbeciles, numb beyond recognition, powerless to help themselves. When a doctor does go wrong, they are the first of criminals. They have the nerve and they have the knowledge. That woman did not deserve the title. Such casual cruelty for such selfish aims. I knew another man like that once. Treated my Achievement, mother, baby. perhaps even killed her, depending on who you ask. My sincere condolences. In the end, she was just a shadow of herself. The outline of the person I recognized, but lacking all else. She was pushed until she cracked. Should you see me cracking, John, I must ask you to intervene. Nothing compels us to pursue this matter further, Sherlock. We can return to London, report what we have discovered. Let more capable hands take over. Alas, there are no such hands. Were we to abandon our quest now, I fear no other would succeed in our stead. We know nothing of what awaits, what dangers lurk in the darkness. Nonsense. We draw nearer to New Orleans with every passing minute, and thus closer to the answers we seek. Those answers, for all their perversity and improbability, will, nevertheless, be the work of men. And that is a work I have studied well. So be it. I know you to be a diligent author, but if I may make one request. Kindly omit my mother and her suffering from your tale. Of course. Thank you, John. Und ab nach America, the land of the free and the home of the brave. Ah, Holmes. After our trip to nippy Switzerland, I can certainly use some of this. Da ich aber new jeden world. Tag ein oder zwei Do Kapitel not get carried spiele away, Watson. und We could Valheim certainly sich use nicht their von answers to alleine my aufbaut, questions. I know, but you look exhausted. nach dem Chaos Why don't we gestern, find the hotel first? We shall rest mache when ich our jetzt, was investigation haben is wir over heute, and not a Donnerstag, moment ne? sooner. I shall Chapter ask you to 3, handle our 8 bags while I Chapter search for the sind's. bank. Das You wish. kriege ich schön hin die nächsten Oi, Tage. stop it, you! Das macht Unlug richtig it! Spaß. Ich will da halt nicht durchrushen, weil mich Good macht das Lord, Spiel what have you echt sehr done? viel Spaß. That's my stuff. I'm sorry, mister. It was an accident. So, dann setzen wir hier direkt ein Save. Und sind dann am Anfang von Kapitel 4 in New Orleans. Da können wir dann morgen früh nahtlos anknüpfen. 2 Stunden ungefähr, wenn man slowly durchspielt, ein Kapitel.
ganz cool, ne? Mir macht das richtig Spaß. Sehr, sehr schönes Spiel. So, dann setzen wir